Hey, welcome back to Karin's Papercraft. Welkom terug. Wat leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. Thank you very much for watching. To continue in my series on basic boxes, this is going to be slightly more complicated because I've been making boxes like these, and I'll link to those boxes below. But you could also have a lid which is just a bit shorter than the bottom. Ik heb doosjes zitten maken waar dat gelijk was, maar je vindt het misschien ook wel leuk om een doosje te maken met een deksel dat niet helemaal tot aan de bodem komt. En dat is iets ingewikkelder, maar ik ga het je toch laten zien. So, to recap, for the bottom of this box and for the lid I've made two basic trays. Voor de bodem en voor het deksel heb ik twee basisbakjes gemaakt. Nou, dit waren de maten. These were the sizes. So, for the bottom the paper size was 7.5 by 6 7/8 and I scored at 1 5/8 on all four sides. 7,5 bij 6,7 en ik heb gerild op 1 5/8 en dat aan alle vier de kanten rondom. Dan het papier voor het deksel, dat moet dus een beetje groter zijn. The paper for the lid has to be just slightly bigger. If you want to be really specific, it was 7 9/16 and 6 15/16, but always remember 7.5 plus 6 7/8 plus, and the plus for me means I go one line over the 7.5. Now then you get a box and a lid whereby the lid goes all the way down. Dan krijg je dus een doosje waarbij dat deksel helemaal naar beneden gaat. Nou, om zo'n deksel te maken, to make a lid like this, what you do is the following. So I'm now unfolding my notes. Ik vouw mijn aantekeningen open. Dus voor een deksel dat een halve inch korter is, moet je de oorspronkelijke maat van het deksel nemen. So take the original lid size, which was 7.5 plus something, 6 7/8 plus something. And then we remove 1 inch from the length and the width. So 7.5 plus becomes 6.5 plus. 6 7/8 plus becomes 5 7/8 plus. And where here I scored both times at 1 5/8, of course now I have to move my score line by half an inch to the left. So it was 1 5/8. If you go 4 down, you arrive at 1 1/8. And I'm going to show you. So here I have cut my paper to size. Then I'm taking out my scoring tool. This, you can see, is now just a tad over 6.5 and just a tad over 5 7/8. And I'm going to score this, and so not at 1 5/8, but I'm moving half an inch down, so it's 1 2 3 4. That's 1 1/8, and then I draw my score lines on four sides rondom op 1 1/8. En dan is het verder op dezelfde manier. And then it's just, the rest is your basic tray making. If you want to notch, you can. In this case, it will be easy to remove the lid, so I'm not going to notch. Ik ga nu geen inkeping erin maken met mijn pons, want ik denk dat het zo wel makkelijk genoeg te verwijderen is. Ik ga dit versneld laten zien. I'm going to speed up for this. Nou, het is bijna klaar. It's almost finished. I'm neatly aligning my corners. I'm using my bone folder to press down on my little flaps and to show you beautiful fit. And now the box has a lid which doesn't go all the way down.
ziet, het past prima. En het deksel gaat niet helemaal naar beneden toe. Dat is ook een leuke look voor zo'n doosje. Het kan dus ook zo. Nou, dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching. And see you next time. Bye bye.